Sikia. Go straight to the point. So that we can know where to correct. Kama wewe sio mwesitie nimekukataa. Nimekukataa in capital letters. No, you are not going to escort. This is my. If you are not an SDA, nimekataa. Bas, wane ni mbaya kama ni hivyo na wengine wanajiunga, mimi nasimama kwa mpango wa Mungu. Kama wewe sio mwesitie, move out. Okay. I've seen that video, that clip go viral. Ni vema nianze kwa kusema Happy New Year 2023, and also watu wanasema kwamba Happy Birthday to me, na tunamshukuru Mungu kwa yote, and I'm very happy that I've made Mungu ametuwezesha, we are now able to talk in 2023. Tunafurahia pamoja na asante. Thank you for your birthday wishes, and indeed I'm now an old man. It's a blessing when the whole world celebrates your birthday, wakijua ama kutojua, but we thank God. And now what is on the hand at hand ni that clip that I've just played. Yule Pastor Omoyo akiwa kule sehemu za Tenten kule sehemu za Nyamira, and when he stopped that wedding, actually not stop the wedding, he did not stop the wedding. I think that was a wrong message. He threatened to stop the wedding if they could not listen to him and do as he directed. So there is so much to talk about that clip. There is so much to talk about what happened. Wengine wame murushia vidole za lawama. So many people have blamed him, pointed fingers at him, and so many people have spoken unspeakable words towards him. However, I still want to acknowledge that he is the servant of God, and there is that decorum, and there is that respect that we accord to servants of God, and whichever the message that comes, whether we like it or not, we got to swallow it like a bitter pill. And mine is to ask 3 essential questions. Before I ask those questions, let me replay that clip so that those who didn't get it at least can get what we are talking about. What is the problem? Imagine, we're okay. Go straight to the point. So that we can know where to correct. Kama wewe sio mwesitie, nimekukataa. Nimekukataa in capital letters. No, you are not going to escort. This is my. If you are not an SDA, nimekataa. Bas, wane ni mbaya kama ni hivyo na wengine wanajiunga, mimi nasimama kwa mpango wa Mungu. Kama wewe sio mwesitie, move out. Nasindikisha na wale. Ungesema tu hivyo straight. Time ishaoga, mumulete mbabuya harusi ama nifunge gari niende. I go. This is not Babylon. I like the way the mates were saying, sisi ni SDA. Also, by the way, it was straightforward. Alisema kwamba utuambie what is wrong. Akawambia, if you are not an SDA, just move out of the marching squad. Wewe kaa kama wengine, utizame harusi. That's his message. One question. Maharusi ni Waadventista? Because I've seen even them blaming the pastor, lakini nauliza kama maharusi ni Waadventista. Kama ndivyo basi, wanajua kanuni zao. I'm not talking to about the squad, wala ambao wanaambiwa watoke. Naongea kuhusu wao wa maharusi. Ikiwa wao ni Waadventista,
Haya basi wanajua kanuni zao, kwa sababu ni jukumu lao kuongea na pasta ambaye anaenda kuunganisha harusi yao, wasikie mahitaji yake na wajiandae kuhusu yale mahitaji kulingana na mawaidha ama maelekezi ambayo angewapa. Kwa hivyo swali la kwanza ni vile kama wao ni Waadventista, je, waliwasiliana na mchungaji wao? Maana mchungaji si yeyote ambaye anakuja kuunganisha ndoa. Hapana, ni yule ambaye wanamtafuta wao wawili, ndiposo wanakubaliana na wanamwalika kwa uje kuunganisha ndoa yetu. Na kuna mambo mengi ambayo hufanywa kabla ndoa kuunganishwa, na in that process wanaita courtship. In that process, that is the time that wangeongea wale na pastor wao. So without faulting any party, did they talk about it? Waliongea kuhusu hayo, ama ilikuwa ni jambo ambalo lilotokea tu kwa ghafla and they didn't know? Number 2, personally nimealikwa harusi nyingi, na mimi si mshirika kwa hizo maharusi hizo harusi ama ndoa ambazo ndoa ni something else na harusi ni something else. Ndoa ni kuunganishwa kwa watu ambao wawili ambao wameunganishwa kwa familia yao, lakini harusi is a celebration. So we are talking about this celebration. I've been invited to many celebrations, of which zingine nime decline simply because I don't know their constitution. Huwezi kujua kama mimi kwa mfano si Baptist. I'm not a Baptist. Na naenda kumatch harusi ya Baptist. Mimi sijui kanuni yao, sijui yale ambao ni mawaidha yao. So ikiwa mchungaji wao ataniambia basi wewe you are not a Baptist and you cannot match, well and good. Mimi kanuni yao sijui, na mimi basi why will I follow him if I'm not among them? That's the second question. I'm still not blaming anybody, but you don't subscribe to the constitution. Is a wanaita fundamental beliefs, because each denomination, each church has its own constitution. And if you actually you are not a member because you don't subscribe to their constitution, you don't believe what they believe, and therefore you do not even ushiriki. You don't fellowship with them because you do not agree with their constitution, with their beliefs, and with their faith. So why will it be a problem if you don't fellowship with them? You don't fellowship at all with them. That's another question to ask as we begin the year. Because naona kila mtu anaelekeza kidole cha lawama kwa mchungaji. Na swali la 3 kwake mchungaji. Je, mchungaji, is this the first time he met the matching squad? And if so, did he ask, aliuliza hao maharusi kwamba wamepanga namna gani? Kwa sababu you can't just show up on an event ya kuunganisha tu. You don't follow up, you don't know what's happening. So did he follow up, and did he know, was he aware of what was happening? So hayo maswali matatu yananiumiza kichwa wakati mwingine, wakati ambapo we want to apportion our blame in a skewed manner, such that we want to blame the pastor, we want to blame the bride and bridegroom, we want to blame the matching squad. We can per se not apportion that blame to either party. We have to think broadly na tufikirie kwamba hawa these 3 parties, ikiwa the bride and bridegroom ni Waadventista, that is their constitution, wanaelewa
wanajua jinsi mambo yanafanywa. Kwa hivyo wangeongea na mchungaji wao, wamuelekeze kuwa this is my marching squad and even this is how we are planning to do it. Si eti hawakujua, na kama hawakujua then there was a failure. There was a failure in their part because it is their mandate in the courtship process, in the preparation process, to inform their pastor. Maana wao, let me repeat, wao ndio uchagua pastor ambaye anaenda kuwaunganisha. And kuna wachungaji tunajua kwamba this is their stand. Na kuna wengine tunajua kwa this is not their stand. If you don't agree with mchungaji jinsi ambavyo anaendesha harusi yake na mpangilio yake, mbona umwende? Na kuna wengine ambao labda wanaregeza kamba kidogo, si unawajua tu. So that is your part. Jambo la pili niliuliza kwamba the marching squad, if I'm not a member, why will I force myself to be in the fellowship of the people that I don't subscribe to their religion, I don't subscribe to their beliefs, I don't subscribe to their fundamental rules and regulations? Mimi si muumini wao. Why will I saa zingine mambo ni ya ajabu. And therefore tunapoanza mwaka, I could urge our people, even as we apportion this blame, twende pole pole. And the last thing I will wish to do is to point our finger to yeyote yule ikiwa ni mtumishi wa Mungu, nimpende nisipende, I will not do that, because remember the servant of the Lord, Elisha aliachwa. Elijah alipaa kwenda mbinguni, kisha vijana wengine wakaanza kumcheka, wanasema kumbo, you bald man, umepaki peke yako, jamaa ulikuwa unamfuata ameenda kule mbinguni akakwacha. All of a sudden dubu, the bear, wakatokea msituni wakawaangamiza hao vijana. Therefore David had he was able to kill Saul, but he did not, because alipata hata maaskari walikuwa wamelala, kwa sababu Sauli alikuwa ni amepakwa mafuta na Mwenyezi Mungu. He was able to confiscate that sword from the soldier who was asleep. He walked into the king's palace, akamkuta kule, akasema huyu ni mtumishi wa Mungu, ningekuwa, lakini sitakuua kwa sababu wewe umepakwa mafuta. So what I'm trying to say is that it may look like a fault kwake mchungaji. I'll be the last person to apportion that blame, because bado yeye ni mtumishi wa Mungu, kwa sasa anatumika na Mwenyezi Mungu. So whether we like it or not, that's a bitter pill as well to swallow. Nisome, let me actually read the comments so that tuone. Karen Kwamboka nasema huyo ni pastor kweli ama amejivalisha ngozi ya kono? That's Karen Kwamboka, lakini vile ambavyo nimesema, we can't know, but for now is in service, na sisi kazi yetu ni kuomba yeye ni mtumishi wa Mungu kwa sasa, so we cannot point fingers. Margaret anasema Shira anasema Waadventista wanajua kanuni za harusi. Ni sawa, that's the same thing I was saying. If these two walikuwa kama wao ni Waadventista na wanafahamu kwamba kuna kanuni za harusi za Waadventista, so why will they jeopardize themselves kama wao ni Waadventista? So then they know, they should be aware. Ni sawa Margaret, that's basically wanasema. Eunice Mokai, it's not about anybody. Those are fundamental questions. You know, there's that tendency that when you don't agree with somebody, unaanza kumtusi,
and that's even a social maturity, not even a spiritual maturity. At a politics, naona wakati when people don't agree with somebody wanaanza kumtusi, and if you want to push people that way, this year we will not go there. Ni kwamba if you don't agree with somebody, you know where you belong, and we learn to keep our lane, to keep our boundaries. So kile nasema ni kwamba kama wao ni Waadventista, wanajua kanuni zao, did they talk to their people? Did they talk to their pastor? Those are the fundamental questions. I don't take sides, and therefore I've asked the questions that needs to be asked. Winston Mwenga, mwalimu wangu kule, anasema kwamba siku ya harusi haistahili kuwa ya ghafla kwa maharusi wala mchungaji. Good. At least mwalimu tunaelewana. That's what I'm as well saying. Tangaza kanuni mapema, pastor alikuwa wapi, baraza la wazee lilikuwa wapi muda huo wote, na hata maharusi pia nao walikuwa wapi. That's another question mwalimu unauliza, kwamba it cannot just happen that imetokea hiyo siku. Hawa, by the way, wala ambao wajui, kuna kuanga na kitu inaitwa courtship, ambapo hawa wawili in the presence of the pastor wanachagua pastor ama mchungaji, wanaenda kwake a couple of times, wanaelezwa jinsi ya kuishi pamoja, jinsi ya kufanya mambo yao kama bwana na bibi wakati ambapo wataunganishwa. Na hiyo harusi utangazwa mapema, like 3 times, the 4th time inaunganishwa. So they must be aware, and they should talk to their pastor. That is the wanasema $1 million question ilikuwa nauliza, kwamba kama wao ni Waadventista basi wanajua kanuni zao. So mbona, why will they subject their marching squad to such if they knew mapema? Makogoti ya Siba anasema wa Mungu ni yule mmoja, sio SDA Lutheran harusi waja watu waheshimu pande zote. Lakini ni maoni yako yanaheshimiwa Siba. Ni kwamba nilisema kwamba mimi si Mlutheri, na nikiingia kule najua kuna kanuni zao. Ikiwa watakubali ni march, I will abide by their rules, nifanye hivyo. Na kama sitakubali, kama wakati mwingi mimi nikialikwa, nasema hapana, I'm gonna come, nikae chini nitazame, because I'm not one of you, lakini nafurahia kama familia, kama rafiki naingia kule. So I won't force my way in. I think as well, that's also a good way to look at it. Careful Nchiri, wanaosema pastor alifanya makosa, stop it kabisa. Maoni yake Careful Bunch anasema pastor did his part kulingana vile alisema. Huyo pastor sio wale wa kulegeza kamba kama mwaka 2022. Asante sana. Mwalimu anarudia kwamba labda jambo la kuogofya ni kujenga uhasama baina ya madhehebu. Huenda mzigo wa harusi, matanga na sherehe kama hizi zikabaki kwa watu wachache. And actually nimeshuhudia last year, sasa nasema last year, I covered an event where there were only 3 people. 3 people, bwana harusi, bibi harusi na witness. Hao watu watatu. Kisha pastor akaingia kuunganisha hiyo ndoa. Unajua wakati mwingine it depends on where we come from, na kuna jambo ambalo mwalimu amezungumzia hapa, kujenga uhasama. We can differ respectively. Tunaweza tusikubaliane kwa heshima, tukiheshimiana, kwa sababu kama mimi siamini yala ambayo dini yako inaamini, that's why siji dini yenu naenda kwa dini yangu. Na I cannot look at my denomination niseme kwamba my denomination is right or superior to others. That's also wrong. Ni lazima nikubali kwamba kuna tofauti za madhehebu na niheshimu. We must respect kila mmoja yala ambaye their decisions, their right of worship, their freedom to make such choices, and we should not choose for anybody to seme kwamba my dini yangu iko superior to other people's. Hapana, hiyo itakuwa mbaya. Asante sana Siba, nimepata jumbe wako. And let me also read
Kapti anasema the country is governed by the rule of law and so the church has its rules. I think you got in the point. Ndio hiyo kwamba kanisa ina sheria na kanuni zake ambayo inaitawala ama ambazo zinatawala hilo kanisa. Kwa hivyo there is so much to bite from that, other than kuangalia tu. Unajua ukichukua upande mmoja utakasirika kwamba nimesema vibaya kulingana na vile ambavyo ukutaka, na wakati mwingine ukiegemea upande wa marching squad utasikia vibaya nimesema vibaya, ukiegemea upande wa pastor utasikia nimesema vibaya. If marching squad hawakujua, yes, it won't be right to blame them, kwa sababu kama hawakujua na wao wamefurahia kuja harusi ambayo wamealikwa ya mwandani wao, maybe their relative, it's not good to apportion that blame to them either. Mbingu ni mbali, dunia simama. Jina yako inasema Heartbreak Queen. Mbingu si mbali sana. Inategemea jinsi unavyoamini, lakini kwa maoni yako yanaheshimiwa. Maoni yangu ni different kwa sababu naamini in a different way, and I won't impose my faith, my belief on you. Lakini kwa yale ambayo unafunzwa dhehebu lako ni sawa kabisa. Asante sana. Margaret Muchacha anasema kwamba pastor was very right, I support that pastor, kulingana na maoni yake naye yanaheshimiwa. Jennifer anasema kwamba watu wafuate masharti ya kanisa. Asante sana Chantel Kerumo. So if you were late, kama ulichelewa uenda ukanishika vibaya, ama usinipata vema, maswali yameulizwa ni ya muhimu sana. Pastor alifika kule akasema kwamba kulingana na maoni yake, sio maoni, kulingana na masharti yake ya kuunganisha ndoa. Let me be very clear. Each pastor ana masharti yake ya kuunganisha ndoa. I want to be very candid in that statement, that each pastor has his own way of conducting that service. Now, the bride and the bridegroom, they have the right to choose whoever they feel that it does it the way they want. Ndio maana unaona mapasta wengine wanaunganisha harusi sana kuliko wengine, kwa sababu labda most people wanapenda jinsi ambavyo wanaunganisha. So it is 100% the mandate of the bride and the bridegroom to choose who's going to officiate their wedding. And before then, they have to have their decision waitengeneze, lakini hata kabla ya hapo wanakutana mapema. Si mara moja, si mara mbili ama mara tatu, kadha wa kadha wanakutana ili kupewa mafundisho fulani, jinsi ya kwenda kuishi kama mume na mke kwa ile hali ambayo inamtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wana jukumu. Sasa kama wao ni Waadventista, basi nilikuwa nauliza, hawakujua kanuni ya kanisa lao? Hawakuongea na mchungaji wao? Hawakukutana na yeye? Swali la pili nikauliza kwamba ikiwa basi waliongea na yeye ama hawakuongea na yeye, si walijua tu wamechagua kina nani waende kufanya hiyo matching squad? If I was to apportion the blame, by the way, I could apportion, I don't want to be skewed, but however, I could apportion the blame to the bride and the bridegroom. If I have to be open, ni maoni yangu. Because they have to talk all these things to their pastor who is going to officiate. Na wamwambie kwamba this is what we have chosen, this is what we have selected, and this is how we are going to conduct our wedding. Na waambie, mimi kanuni zangu ni kwamba kama mtu anakuja matching squad akona slate hawezi match,
Kama mtu anakuja matching squad, si Adventista, hawezi match. Wajue mapema. Na kama wakuuliza, basi if something wasn't done right, we cannot go ahead to blame waliokuja kumatch if they were not told. Kwa sababu wakati mwingine, ni maoni yangu nasema kwamba ni maoni yangu kwamba wakati mwingine tumeona maharusi yakifanywa, hata nimeona wengine wakiuliza kwamba hata siku hizi kwani kanuni zinafuatwa. Nimeona wengine wakiuliza hivyo. You know, they have seen it all kwa sababu harusi zimefanywa. Kwa hivyo ni makosa yao. As well, nikauliza swali la pili kwamba mimi si muumini. I don't subscribe to their denomination. That's why actually I'm not their member. And I don't believe the way they believe. I don't fellowship with them. So why would I be offended if I'm told that because you are not one of us, you can sit and watch? Why will I be offended? The only problem is wameniacha, nimefanya shopping, nimenunua kila kitu, I've overspent on something that I'm going to participate in. That's the only problem. Still, the blame goes back to bride and bridegroom. Saa zingine wanaweza sikia vibaya, but I said from one side. Now the other side tukasema kwamba if they knew, then the last problem was the pastor. Did he know? Alijua, because kama yeye ndiye anaenda kuunganisha harusi, kwa kawaida yeye waambia watu kwamba this is what I'm expecting from you, and this is what I'm going to do to officiate that wedding. Kama ni mafuta mnamwekea, kama ni something that you are supposed to do, mnafanya mapema. Je, waliyazungumzia hayo? Hayo ni maswali matatu ambayo ni kizungumkuti kwetu. And therefore, before we apportion any blame, the truth is we don't know. We don't know whether walizungumzia haya mapema, kama the bride and bridegroom waliongea na pastor kuhusu ya mambo, hatujui. Hatujui kwamba matching squad waliambiwa ama wakuambiwa, na hatujui. The truth is that we don't know. We are only talking about what we have seen, the end result, which is a viral video. And therefore, we don't even know whether the pastor as well, we as well don't know whether he told them. And therefore, the only right answer we can say is that we don't know. And therefore, what do you do when you don't know? The only thing we can do, because we don't know, is to sit and watch and wait for more information. Hey, the only thing we can do, because we don't know, is to be silent, to wait and see. Because that is the only thing we can do. Sisi hatujui kama waliongea na pastor, hatujui kama pastor aliongea nao, hatujui kama hawa pride and bridegroom walijua, kama matching squad walijua. We can only pray for them waanze mwaka vizuri, and Happy New Year. Na mbarikiwe. And by the way, as I went up, usiweka mambo nyingi vile wanasiasa wanasema kama wanaweka siasa kwa roho. Ya harusi sio yangu, ya harusi sio yako. Yale ambayo yametendeka yanatuhusu labda kwa njia moja ama nyingine. But don't take it. Usiweke kwa roho sana. Yetu ni kutazama na kujua vile yametendeka, na tukadua, tukashangaa, oh kumbe mambo hufanywa hivi. And then when we get more information, then we will be like, oh kumbe it was this way. So badala ya kusema jambo uje ukapata kwamba ulikuwa umekosea, then once at times wanasema kwamba silence is golden. Thank you for tuning in. I'm Orino Ntini. Happy New Year 2023, and be blessed. Mbarikiwe sana, and thank you for staying tuned. Thank you for your birthday wishes. I'm not an old man.